Hi everyone, good evening. I hope I am audible. If you can hear me, please put a comment down below. I hope I am audible. Hello. Okay, so if you can hear me, please put a comment down. Okay. Yeah. Yes, audible. Okay, thank you, Jyotish. So today we'll be discussing about conditional sentences. Okay, conditional sentences is the topic for today. Most of you might be a bit confused. ഇതെന്താണ് ഈ topic? എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്? Okay, some of you might be knowing what this is about. So conditional sentence വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. Just that നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. Okay, ഇത് this has a particular name അല്ലെങ്കിൽ ഒരു particular term ഉണ്ട് ഇതിന്. We are not knowing. So this is what we'll be discussing about today. അപ്പം conditional sentences എന്താണ്? How are we supposed to use it? നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രേസ് ചെയ്യേണ്ടത്? That is all what we'll be discussing today. So starting with conditional sentences എന്താണ്? So conditional sentence വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? To speak about that ആണ് നമ്മൾ ഈ conditional sentences ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, now for example, നമ്മള് we often say, right, എനിക്കൊരു കുറെ പൈസ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ, or if ഞാൻ ലോട്ടറി ജയിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തേനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്തേനെ, റൈറ്റ്? അപ്പം ദോസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേനെ. സോ ഓൾവേസ് ഒരു കണ്ടീഷൻ കാണും അവിടെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് അബൌട്ട് കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസസ്. എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടീഷൻ കാണും, എന്നിട്ട് ആ കണ്ടീഷനും ഇഫ് that condition happens, what will be the situation after that? So that sums up what is conditional sentences. Okay, and of course there are different kinds of conditional sentences. നാല് തരമുണ്ട്. It is divided into four: zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Okay, these are the four ways of how you can divide it. ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ രീതിയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And there is a particular way of how you should phrase a sentence also. Tense വേറെ ആയിരിക്കും, phrase ചെയ്യുന്ന രീതിയും വേറെ ആയിരിക്കും. Okay, so usually നമ്മൾ ഈ conditional sentences രണ്ട് clause ആയിട്ടാണ് differentiate ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, one is the main clause and one is the if clause. അപ്പൊ if clause എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? if വെച്ച് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ it is considered as the if clause. എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടീഷൻ കാണും അവിടെ. Okay, if this happens, if we go there, if I had done this, അങ്ങനെ ഒരു if കാണും, ഒരു കണ്ടീഷൻ കാണും. That is considered as the if clause. And the main clause is ഈ കണ്ടീഷൻ നടന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടന്നായിരുന്നെങ്കിൽ what would have been the result or the consequence to it. So അത് പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ മെയിൻ ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So that's how you form a conditional sentence. അപ്പോൾ while forming this conditional sentence, നമ്മൾ if clause ആദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കോമ ഇട്ടിട്ട് വേണം you will have to add the main clause. For example, if I won a lottery, കോമ ഇട്ടിട്ട് I would buy a new house. Okay, so if you are adding that if clause ആദ്യം ചേർത്താൽ, make sure that you add a comma and then add the main clause. Okay, good evening Ayush. Okay, and if you're adding the main clause ആദ്യം ഇടുവാണെങ്കിൽ it's fine, you don't need to add a comma, straight you can just go with the if clause. I would buy a house if I won the lottery. Okay, but if clause ആദ്യം add ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ make sure that you add a comma before the main clause. Okay, so this is how you phrase a sentence in conditional sentences. Okay. Now we can go on to the main part, that is ഓരോ കണ്ടീഷണൽസ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് സെന്റൻസ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ,
starting with zero conditional sentence. Zero conditional sentences നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ് ആണ് ഈ സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസസ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ജനറൽ ട്രൂത്ത്. നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ജനറൽ ട്രൂത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ജനറൽ ട്രൂത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും, ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ്, ഓർ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും. വി ഓൾറെഡി നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. That's how you form that is called a zero conditional sentence. For example, if ice is kept at room temperature, it melts. That is something all of us know, right? It's common sense, right? Or maybe if you turn on the switch, the fan rotates or the light gets on. Or maybe if you go out in the rain without an umbrella, you get wet. So ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ്സ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ജനറൽ ട്രൂത്ത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്താൽ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ജനറൽ ട്രൂത്ത്, യു യൂഷ്വലി യൂസ് ദ സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഈ സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇഫ് ക്ലോസ് ആൻഡ് മെയിൻ ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay, to speak about the if clause and the main clause, രണ്ടിനും നമുക്ക് simple present tense ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay, like I mentioned earlier, if ice is kept at room temperature, it melts. You saw, if ice is kept at room temperature, comma ഇട്ടിട്ട് it melts. രണ്ടും simple present tense ആണ്. Okay, or you can even say ice melts if it is kept at room temperature. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് phrase ചെയ്യാം. Okay, you can phrase it either way. It means the same. നമ്മൾ ആ മെയിൻ ക്ലോസ് ആദ്യം ഇട്ടാലും ഇഫ് ക്ലോസ് ആദ്യം ഇട്ടാലും the meaning doesn't change. You can phrase it either way. Okay. ഈ സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസിൽ another thing is നമുക്ക് ഇഫിന് പകരം when ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അത് സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസസിന് മാത്രമുള്ള ഒരു റൂളാണ്. You can use when instead of if. I gave you an example earlier, right? If ice is kept at room temperature, it melts. Instead of if, you can add when over there. When ice is kept at room temperature, it melts. So this is only the situation for zero conditional. Namakku vera conditionals in you cannot use when. You can only use if. Okay. Yeah. So that is the usage of zero conditional sentence. Now, moving on to first conditional. Okay, first conditional first conditional is also a very common conditional. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു conditional ആണ്. Okay, what do we use it for? We use it for situations, ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല, ഇത് ചെയ്താൽ ഇത് നടക്കുവായിരിക്കും, നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. Now anything that is happening in the future is not guaranteed, right? Now say that ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു നാളെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി വന്നാൽ യു മൈറ്റ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ ദ മൂവി, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് എവർ ഇസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടീഡ്. സോ ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് യു യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, നൗ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, where situations are not guaranteed, likely to happen but not guaranteed. നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ 100% ഉറപ്പില്ല. Okay, now I will give you an example. Now the doctor might often tell us ഈ മരുന്ന് എടുത്താൽ ഓക്കെ ആവുമായിരിക്കും. Doctor is also not guaranteed, right? Now we go to the hospital, നമുക്ക് പനിയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടർ കുറച്ച് മരുന്ന് എഴുതി തരും. We are taking the medicine. Sometimes we'll get okay, sometimes we will not get okay. ചിലപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ഡോസ് എടുക്കേണ്ടി വരും, right? So this is not guaranteed. So to speak about these kinds of situations, you can use the first conditional over there. Okay. Now, if you take rest, you will get better. Okay. Or if you study well, you will pass the exam. Now, sometimes നമുക്ക് നമ്മൾ നല്ലപോലെ എക്സാമിന് പഠിച്ചിട്ട് പോയാലും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. We might not get good marks, right? So അതൊക്കെ ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. So to speak about that, you can use this first conditional sentences. Okay, and since the first conditional sentence future ne kurichittana parayunnathu, what
ആ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് വി യൂസ് ദ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. ആ ഇഫ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലായിരിക്കും and the main clause will be in simple future. For example, if you take rest, അത് simple present ലാണ്. You will get better. Will വരുന്ന കണ്ടു. That is simple future. Or if you take this medicine, you will get better. Or maybe, what do you say? If you study well, you will pass the exam. Okay, the main clause will be in simple future. If clause will be in simple present. Okay. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ടിട്ടും പറയാം. You will pass the exam if you study. You will get better if you take the medicine. You will get better if you take rest. You can phrase it like that way as well. Okay. So that is the usage and meaning of the first conditional sentence. Now, moving on to the next one, that is second conditional sentence. Second conditional sentence നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് is to speak about hypothetical situations. Hypothetical situations എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ we often speak about that, right? എനിക്ക് കുറെ പൈസ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തേനെ. Or maybe if I was a bird, I would fly around the world. അങ്ങനെ നടക്കാൻ ഒട്ടും സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. It's called hypothetical situations. So to speak about these hypothetical situations, we use the second conditional sentences. Okay. If I won the lottery, I would buy a new car. If I was a billionaire, I would provide free education to everyone. Okay. So that is when you use this second conditional sentence. And while constructing a second conditional sentence, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിലെ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ the if clause will be in the simple past. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ if I won the lottery. Notice how it is in the simple past. If I won the lottery. So if clause will be in simple past. And the main clause will have a modal verb. നിങ്ങൾക്ക് modal verbs എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? Like can, could, would, should. അതൊക്കെ അവിടെ കാണും. Will be in the in the main clause. അവിടെ ഒരു would അല്ലെങ്കിൽ could അല്ലെങ്കിൽ should will be added over there. Okay. So I'll give you all a few examples. If I won the lottery, I would buy a car. If I won the lottery, simple past. I would buy a car. I would condone. A modal verb is being added over there. I would buy a car. Or maybe if I was the prime minister, I would give plenty of jobs to the people. Okay. So make sure that the if clause is in simple past and the main clause will have a modal verb in it. നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചും ഇടാം. I would buy a car if I won the lottery. I would travel the world if I was a billionaire. Okay, so make sure that you use it like that. And now, moving on to the last one, that is the third conditional sentence. അപ്പോൾ third conditional sentences എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് is mainly for പാസ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, പാസ്റ്റില് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വേറെ ആയേനെ. പാസ്റ്റില് വേറൊരു ആക്ഷൻ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ the current situation would be different. Okay, so you're talking about a past situation over here. Okay, for example, say that if I had taken a different subject, I would have been doing this right now. Or if I had what do you say? If I had gone to the party, I would have met my friends. So just imagine അങ്ങനെ റിഗ്രറ്റബിൾ സിറ്റുവേഷൻസിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇഫ് വി ഹാഡ് ഡൺ എ ഡിഫറെന്റ് ആക്ഷൻ ദ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ വുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ വി യൂഷ്വലി യൂസ് ദിസ് തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, നൗ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ what do you say? If I had cleansed the house or cleaned the house,
I could have gone for a movie. Okay. Probably your parents might have told you to clean the house, but you didn't clean the house, and now they're not allowing you to go out. So you're regretting it. Regrettable. So, or your friend might have asked you for help, but you didn't help her at that time, and now you're regretting it. So, if I had helped her, she would have uh, gotten better marks. അങ്ങനെ സോ റിഗ്രറ്റബിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്റ്റിൽ വേറൊരു ആക്ഷൻ എടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡിഫറെന്റ്. To speak about those sentences or those situations, we use the third conditional sentence. അപ്പോൾ ഈ third conditional sentence form ചെയ്യുമ്പോൾ you have to be a bit careful because namla if clause we usually use the past perfect. Past perfect you all know how to construct, right? Subject kanum, had, we use the helping verb had over there, and the V3 form of the verb, the past participle form of the verb. If I had cleaned, if I had gone, if I had done, if I had chosen. Angana V3 form of the verb will be there. And the main clause what we do is namla past അവിടെ ഒരു മോഡൽ വെർബ് കാണും, ഫസ്റ്റ് ഹാഡ് കാണും, ഓക്കെ, ആൻഡ് മോഡൽ വെർബും കാണും, വുഡ്, കുഡ്, ഷുഡ്, അങ്ങനെ മോഡൽ വെർബ് കാണും, പിന്നെ ഹാവ് കാണും, ആൻഡ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്. I would have gone, I would have done, I would have been. So that is how you form the main clause. Okay, so the if clause past perfect ആണെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. If I had cleaned the house, if I had cleaned the house, I would have gone for a movie. I would have gone for a movie. So you add some kind of a model verb over there, then you add have, and then you add the V3 form of the verb or the past participle form of the verb. Okay. So this is how you use the conditional sentences. Okay. Yeah. So common item, commonly we use the zero conditional and first conditional more than the second and the third. Second and third ഇവിടെ അവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. But this is how you correctly construct it when you're speaking. This is how you correctly construct it. Okay. So yeah, this is how you use the conditional sentences, and this is how you form sentences using the conditional sentences. Okay. So any questions, anyone? Anything regarding this or about forming the sentence or applying these conditional sentences? Anyone? You can put it in the comments down if you have any questions regarding this. Anyone? Okay, I guess then there are no questions. Okay, so I hope this session was really helpful. Try using these conditional sentences when you speak, and next time when you see it somewhere or when you read it somewhere or when you are using it, you will be able to identify the conditional sentence ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, I hope it was helpful and you all will be able to apply it correctly while speaking again. Okay, so thank you all so much. Have a great night. Thank you.